Okay, good afternoon. Assalamu alaikum. Good afternoon, sir. Walaikum salam. Alaikum assalam. Assalamualaikum, sir. Alaikum assalam. How are you, sir? I'm fine. So let me take the roll calls, okay? Yes, sir. It's Imran Hussain. Yes, sir. Let me go to the. Sir Imran Hassan. Wait. Automation na এখন তো So, 29. Tariqul Islam. Yes, sir. Present, sir. Nasimuddin. Sajarul Islam. Yes, sir. Firoz Yes, Al sir. Mamun. Firoz Al Mamun. Present, sir. Firozul Mamun, sir. Present. Anisul Azam. Anisul Azam. 6. Then your Naim Hassan. Yes, sir. Bijoy Majumdar. Yes, sir. Abdullah Al Mahbub. Yes, sir. Sanjit Sutradhar. Present, sir. Present, sir. Abdul Kader. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Prosenjit is present, sir. Present. Then Ishaq Ali. Abhijit Roy. Yes, sir. Sabbir Ahmed. Then Enamul Haq Tanjir. 15. Then Sajidul Islam. Yes, sir. Rashidul Hassan. Present, sir. Abdul Sir. Momin Fahim. Yes, sir. Yes, sir. Zubair Hasnat. Yes, sir. Mizanur Rahman. Yes, sir. Mursalin Safwat. Present, sir. Tawhid Hassan. 22. Then Nasif Hussain. Present, sir. Sulaiman Khan. Salman Khan. Sorry. Tamanna Akhtar. Yes, sir. MD Maniruz Zaman. Yes, sir. Arif Hussain. Shakibul Hassan. Yes, sir. Sujaul Islam. Yes, sir. Jaman Parvez. 30. Serial 30. Then Imon Sharkar. Yes, sir. Abu Raihan. Present, sir. Ashikul Islam. Present, sir. Pranta Kumar Chakraborty. Sir. MD Imran Hussain. Yes, sir.
Then Tayyibul Hassan, Yes, sir. Ashraful Islam, Yes, sir. MD Abu Said, Ashraful Islam present. MD Abu Said, MD Tafiqul Islam. Yes, sir. Okay. Absentees are 6, 12, 14, 15. Sir, Saifullah, sir, last, sir. Shaifullah, sorry, Shaifullah, present, okay. Yes, sir. Sir, I'm present, sir. Shaifullah present, yes. Sir. 6, Sir, 12, sir, Mohammad Ashfaqul Islam, sir. গত ক্লাসে স্যার স্যার গত ক্লাস ছিল স্যার কে সিরিয়াল কত? স্যার আশরাফুল ইসলাম মোহাম্মদ সিরিয়াল বলো। 37 হ্যাঁ 37 37 স্যার। ছিলা? ইয়েস স্যার আমি ছিলাম স্যার। Okay. আপনাকে মেইল আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। So that's all. Yes. We will study today Gantt chart. This is another tool for scheduling a project, scheduling the activities of the project. To control the activities of the project, like your other tools, part CPM, Gantt chart is also used, but it is very old. And you know it by bar chart. It is known to you as bar chart. And this was developed by Henry L. Gantt in 1917. Oldest but most useful method of scheduling. Developed normally every in office সব জায়গায় এটা ব্যবহার হয়, খুব random ব্যবহার হয়, because it is easy to understand and easy to develop. Developed by Henry L. Gantt in 1917. So it was developed by Mr. Gantt, so his name was Gantt chart. Activity is displayed on horizontal time scale. So the activities, as you have shown in the network, but here all the activities are shown horizontally on a time scale. No angular movement of the activities, all horizontal movement. And based on a time scale, proportional to the time, the length of the is easily understood. As I said, easy to construct, also easy to construct. Gantt chart. How to draw Gantt charts. The Gantt chart is drawn on a horizontal scale. The lengths of all lines are proportional to their respective activity time. So according to the time taken by each activity, the length of the activity is determined. So the length of the lines which are representing the activities are determined by the time it takes to be performed. We explored single nodes into multiple nodes. We explored single nodes into multiple nodes.
In the network, the activities are originating from a single nodes, but here the activities has to be broken down into multiple nodes. Each activity must originate from a single node. Several activities may lead to a common node. Vertical broken lines are dummies. Horizontal broken lines are floats or cushions. Solid lines are critical path. So critical path is represented by solid lines. In the network, we have found that the activities are originating from a single node, like this. So in the network, activities are originating from a single node, like this. This is a node 1. Node 1. So activities are originating from a single node. This is node 1. So 1, 2. I'm sorry. 1, 2. So 1, 2 activities are originating from one single node. And say again 1, 3. I draw another activity 1, 3. তুই ধরো 3 ধরো 3. So these two activities 1, 2 and 1, 3 are originating from 1 in the network diagram, but in the your Gantt chart you cannot originate several activities from a single node. You'll have to break down these nodes into multiple nodes. So when you draw this like this, you'll have to draw like this.
This is one. This is one. This is so these two. Three. So you'll have to draw like this. You'll have to, you cannot originate the activities from the same knot. You'll have to break down the knots for separate activities like this. I've drawn in the Gantt chart. You'll have to draw like this: 1, 2, 1, 3. So you'll have to divide the knots. This one, but you can terminate. 1, 2 knot can terminate to a single knot. The knots, the activities may terminate on a single knot. They cannot originate. তারা একটা single knot থেকে originate করতে পারবে না। তাদের multiple কিন্তু তারা, that means 1, 2 say so there is another, say 4, 2, 4. Cursor disturbance. Say this 4. Oh. এখানে আমি নোটস দিইনি, জাস্ট ড্র করছি। একটু ওয়েট কর, আমার এই কার্সারটা ট্রাবল দিচ্ছে, আমি কার্সারটা চেঞ্জ করি, এটা চেঞ্জ করি, মাউসটা। ওকে, my mouse is giving some problem, so let me try to change that because the battery may be not there. It's short channel.
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Understand? স্যার হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কোথায় জমা দিব স্যার? আমি কারেন্টের কারণে একটু লেটে জয়েন করতে হয়েছে তো স্যার, জানতে পারি না এই বিষয়টা। Mail. স্যার আপনার মেইলে দিয়ে দিব স্যার। হ্যাঁ, ওই যে এ কি জানি ওয়াদুদ, মেলটা ছিল স্যার? ওকে স্যার, ওকে স্যার। যে first term এর ইনশাআল্লাহ স্যার আমরা রাত্রে সাবমিট করে দিব স্যার। So your this one, they cannot originate from the single node. So you'll have to blow down the nodes. One node has been blown down, 1, 2, 1, 3, like this. But they can terminate. মিলতে পারে, they can meet in a single node. যেমন 4 এর node meet করছে 2, 4 and also 3, 4. So they can meet on the same node, but they cannot originate from the same node. আর এখানে যদি যে অ্যাক্টিভিটি ফ্লোট থাকবে, সেই ফ্লোটটাকে তোমার হরিজন্টাল ডটেড লাইন বা ব্রোকেন লাইন দিয়ে দেখাতে হবে, আর ডামি দেখাতে হবে ভার্টিক্যাল ডটেড লাইন দিয়ে। দিস ইজ দ্য ডামি অর্থাৎ 3 এর সঙ্গে 3 যে 4 এ মিশবে, এটাকে দেখানোর জন্য তোমার ডামি হ্যাজ বিন ইউজড হিয়ার। So the vertical lines will always the dummy, and these will be represented by broken lines. So these are the few things that you'll have to remember, that you'll have to blow down the originating nodes, but the activities can meet on the same node, and the floats will be represented by broken horizontal lines, and the dummies will be represented by broken vertical lines. So in this way, you'll have to draw it. So let us go to the example of the network. Networker যে এক্সাম্পলটা আমাদের আছে, আমরা ড্র করেছিলাম, সেটারই আমরা এখন একটা গ্যান্ট চার্ট আঁকানোর চেষ্টা করি। আমার কার্সারটা খুব সমস্যা করে, যাই হোক, লেট মি ট্রাই। এখন এটা কিভাবে করতে হবে? Go to the problem of the network, যেখানে আমাদের 28 হয়েছিল তোমার mean duration. You go to that your note, go back. So we are drawing a Gantt chart of the same problem, trying to draw it. First, you'll have to take a scale. First, you have to take vertical and horizontal scales. On the horizontal scale, you have to take the time. The time will be presented by the horizontal scale, and the knots will be on the vertical scales. এখন আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে, and you'll have to take the length of the horizontal line should be sufficient to represent the total duration of the critical path. In the last problem, the critical path duration was 28 weeks. So we'll take 30 divisions on the horizontal line, 30 divisions, so that we can accommodate the whole critical path length. So since the critical path duration was 28 weeks, I'm taking 30 divisions on the horizontal scale. So let me divide into 5, 6. It is 0. So you say 5. 5, 10, 15. Graph paper could have been better. 5, 10, 5, 10, 15, 20,
25, then your 30, like this. So if you write it is 0 dharo, 0. Then it is 5 divisions, 10 divisions, 15, 20, 25, 25, then your 30. Okay, I'm taking 30. So in this way, you have to take the time scale and the horizontals on the x-axis, the axis. Say, now first I draw the activity 1, 2. 1, 2 is your 13 weeks, so 13 days. So I will originate 1. বড় করে আগাচ্ছে আর কি। Series 1, 1, 2. So 1, 2 is 13 weeks. So 5, 10, 15. So it will be here. So draw another circle 2. Here. স্যার এটা তো মেবি 10-15 মাঝামাঝি হয়ে গেছে একদম। Huh? স্যার 10-15 it's just between of 10-15. এটা 1, 1, 2 draw করবো এখন আমি। So 1, 2 এখানে একটা সার্কেল ড্র করতে হবে। বড় করে এই সার্কেলের সেন্টারটা হচ্ছে তোমার এই 13 ডিস্টেন্সে। সেন্টারটা কল্পনা করো যে ইট ইজ অন 13 lines, 13 divisions. This 10, this 15. So it will be here, something like here. এটা কল্পনা করো না, এত এক্স্যাক্টলি করতে পারবো না এখানে। Yes sir, it is difficult. So it is 2. So it is 2. 2. So you draw 1, 2. Sir, is that the size of the circle is matter? 1, 2. কি বলছো? Sir, the size of the circle, does it matter? এটা বড় হয়ে গেছে আর কি, আরো ছোট করলে আঁকানো সুবিধা হয় আর কি। Okay sir. তোমার সুবিধা অনুযায়ী আঁকাবা, এটা বড় হতে হবে কি ছোট হতে হবে, ইট ডাজ নট ম্যাটার। তুমি আঁকাতে যে তোমার যেটা সুবিধা সেভাবে আঁকাবা। আমি তোমাকে দেখানোর জন্য একটু বড় করে আঁকিয়েছি। Okay sir, no problem. ঠিক আছে? Yes sir. So another is 1, 3. So you cannot originate from 1. So you'll have to draw another line 1, 3. So লাগে যাচ্ছে।
This is your 1, 3. So it is 1. 1, 1, 3 is how many days? One, 3 is how many days? How many weeks? One, 3 is 12 weeks. So Sir, the screen recording is removed. Screen sharing. So 1, 3 is 12 weeks. So 5, 10, 12. So center will be here. So we draw here. Yes, sir. Before of 13. একটু এদিক সরে আসবে। Yes, sir. So it is 3. Says it is 3. It is 3. And so এখানে তো লিখে দিতে পারো it is 13. It also 12. Yes, sir. So now it draws. Then there is another 3, 4. 3, 4 is equal to how much? There is another is 3, 4. বলো তোমাদেরকে বলো নাহলে তো আমি পারবো না। 3, 4 is 8 weeks. Yes, sir. 8 weeks. So this 12, then another 8 will add here. So it will be counted 20. 20 উপরে আসবে। So center will be on 20. So it is your 3, 4. 4. Three, 4. Then what is left? Then 4 to 5. There is 4 to 5. And another is 2 to 5. Another is 2 to 5. So 2 to 5 is how many days? 15 days or 15 weeks. 2 to 5. So there is so 13 plus 15 is 28. So then 5 এখানে আসবে 5 আসবে এখানে. So draw another knot on this here. Center is just on 28 days, 28 weeks. Okay. So this is your knot 5. So and this activity is 2, 5. Two, 5 is the activities, and this duration is 15 weeks. 15 weeks. So this is your 15. Okay. So there is now another is a 4, 5. There is another activity is your 4, 5. And 4, 5 is only 2 days, 2 weeks. So তোমার এটা হচ্ছে 12 আর এখানে হচ্ছে এটা কত
8 sir. 3 4 is 8. 12 it's 8. 8 লিখে দিই 8. So 12 হলো এবং 12 এর সঙ্গে এখন বলছে যে 4 5 is how many days? 2 weeks. Okay, 2 weeks is the 4 5. সুতরাং এই 20 সঙ্গে আর 2 যোগ হবে তাহলে 22 হবে। সো কিন্তু এখানে যেতে হলে তোমাকে হরিজন্টালি মুভ করে ভার্টিক্যাল যেতে হবে, তুমি অ্যাঙ্গুলার যেতে পারবে না, এভাবে যেতে পারবে না। You have to move horizontally, then you have to terminate vertically. এখন 4 5 is 2 weeks only. সুতরাং এই বিশের সঙ্গে 2 যোগ করলে হবে 22। সুতরাং ধরো এখানে আমি এটাকে 2 ধরছি, কল্পনা করে নাও। So 22, this is 2. But here, this one is on 28. This scale is 28 scale. আর এখানে আমি 22 পেলাম। তো আমি যেতে হবে vertically. We cannot go from here to here. So whatever this, we will have to give float. এখানে 22 এর সঙ্গে 3টা ঘর ফ্লোট দিতে হবে। 22 আর 5 22, এখানে হচ্ছে 12 আর 20 আর 22, আর এখানে 28 করতে হলে 6, অর্থাৎ 6 lines will be 6 divisions will be represented by dotted lines. So this will be detailed by dotted lines. ডটেড লাইনের বিষয়টা না স্যার বুঝি না একটু স্যার। স্যার কাইন্ডলি যদি আর একটু বলছি তারপরে তুমি যখন টার্মিনেট করবে এখানে তখন এটা হবে জাস্ট ডামি লাইনস। So it will be vertical lines and dotted vertical lines. বলছি and there is another activity is equal to 2 4. There is activity 2 4. So we cannot originate from 2. So you'll have to take another 2 here. আচ্ছা এটা বলে নি, তাহলে এটা বলি আগে। এটা কেন ডটেড হলো কেন? তোমার এখানে এই লাইনটা হচ্ছে স্কেল হচ্ছে 13 + 15 is 28 weeks. ওকে, 28 তো তুমি এখানে মুভ করতে হবে, তোমাকে 4 5 হচ্ছে তোমাকে টার্মিনেট করতে হবে 5 এ। হ্যাঁ, তুমি অ্যাঙ্গুলার যেতে পারো না, তোমাকে আগে হরিজন্টালি আসতে হবে, তারপরে ইউ হ্যাভ টু গো ভার্টিক্যালি। তোমার 22 পর্যন্ত তুমি সলিড এসেছো, কিন্তু তুমি তাহলে আর বাকি 6টা সলিড যেতে পারবে না, কারণ ওই 6 হচ্ছে তোমার ফ্লোট। তোমার ফ্লোটটাকে তোমার তখন ডটেড লাইনে দেখাতে হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে তোমার 12 + 8 + 2 is 22, কিন্তু তোমার এই ডিসটেন্সটা হতে হবে 28 উইকস, কারণ এইটা হচ্ছে 28 উইকস। সুতরাং বাকি যে 6 ঘর, সেই 6 ঘরটা তোমাকে সলিড লাইন দিতে পারবে না, বিকজ দিস আর ফ্লোটস, দিস আর কুশনস। সুতরাং দোজ উইল বি রিপ্রেজেন্টেড বাই ডটেড লাইনস। সেটা আমি ডটেড দিয়েছি। দেন ইউ গো ভার্টিক্যালি, এটা ডামিতে ভার্টিক্যালি। সবসময় যখন ভার্টিক্যাল লাইনস হবে, that line will be always broken lines because it is a dummy lines, just relationship করার জন্য। 4 এর সঙ্গে 5 রিলেশনশিপ দেওয়ার জন্য এই ভার্টিক্যাল লাইনসটা দিচ্ছি, এবং সেই জন্য it will be dotted lines. সুতরাং এটা হয়ে গেল। এখন আরেকটা 2 4, and there is another activity which is 2 4 and which is only 2 weeks, কিন্তু 2 থেকে তুমি 2 4 করতে পারবে না। সুতরাং এখানে তোমাকে আবার আরেকটা নট নিতে হবে। এখানে তোমাকে 2 এর নিচে, জাস্ট এক্স্যাক্টলি 2 এর নিচে নট নিতে হবে আরেকটা। মানে সব যন্ত্রপাতি ডিস্টার্ব করছে। So there is another 2 here.
This is 2. And 2, 4 is only how many weeks? Only 2 weeks. সুতরাং এখান থেকে তোমার 2টা আছে হচ্ছে 13 উইকস, 2টা 13 উইকস আছে, অর্থাৎ এখান থেকে আর 2 গেলে 15 ঘর হলো। তো সুতরাং 15 ঘর যে সুতরাং এটা একটু বাড়বে। এই 15 ঘর হলো। তারপর এখানে রিচ করতে হলে তোমার এটা কত আছে, 12 আর 8 এ 20, সো 4 is on 20, তো সময় এখানে করলে হচ্ছে 2, সুতরাং এই 20 রিচ করতে হলে কত হবে? 5 ঘর স্যার। 5 ঘর, হ্যাঁ, সুতরাং এই 5 ঘর ডটেড হবে। মানে স্যার 20 এর পর থেকে 25 পর্যন্ত। হ্যাঁ, সুতরাং এই ডটেড হয়ে এখানে তোমার টার্মিনেট করবে। আমার খুব ডিস্টার্ব করছে। এখানে টার্মিনেট করবে। 2, 4 is your 2 weeks, সুতরাং এখান থেকে তোমার 13 এর সঙ্গে আর 2 যোগ করলে হলো কত, 15, সুতরাং এটা তোমার 15 ঘরে আছে। দিস লাইন ইজ 15 লাইন, কিন্তু 4 আছে কোথায় আছে, 12 আর 8 20 ঘরে আছে। তো সুতরাং তোমাকে আরো 5 ঘরে আসতে হবে, এদিকে ডটেড দিয়ে 5 ঘরে এসে তারপরে ভার্টিক্যালি নামতে হবে। ডটেডটা দিতে পারছি না, কার্সার ডিস্টার্ব করছে। এই তোমার 2 এর পরে সলিড লাইনস এর পরে আবার তোমাকে 5 ঘর, কয় ঘর হলো, 6 ঘর নাকি 5 ঘর, 13 আর 2 15 হয়েছে, 15 20 করতে হবে তোমাকে 5 ঘর, তো 5 ঘর ডটেড আসতে হবে ডান দিকে, করে তারপরে তোমাকে ডটেড ভার্টিক্যালি নামতে হবে। So that is your Gantt chart of this problem. এবং এখন critical path হচ্ছে 1 to 2, 5, because these are represented by solid lines. বলো, এখন কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। আমি সরি, আমার কার্সার সমস্যার জন্য মাউসের ব্যাটারি নাই। স্যার ডট লাইনগুলো কি স্যার গুনে গুনে দিতে হবে স্যার? সাপোজ 6 না, ডটেড লাইনস করে দিতে হবে না, যে কয়টা তুমি দিবাতে সে কয়টাই সমস্যা। তোমার স্কেলটা ঠিক থাকতে হবে, অর্থাৎ তুমি এখানে 13 এর সঙ্গে 2 যোগ করলে 13, 2 তো 13 তে আছে, 13 ঘরের উপরে 2 আছে, এই 2টা, সুতরাং দিস 2 is all 13 ঘরস। তো 13 এর সঙ্গে আর 2 যোগ করলে হয়তো 15 হলো, কিন্তু 4 আছে হচ্ছে কত, 12 প্লাস 8, 20 তে আছে। তো সুতরাং 20 মাইনাস 50, 5 ঘর তোমাকে ডটেড আসতে হবে ডান দিকে, এবং সেই ডটেড গুলো তোমার 3টা ডট দিতে পারো, 2টা ডট দিতে পারো, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। তারপরে যখন নাম্বার তখন ডটেড লাইনস দিয়ে নামতে হবে, ব্রোকেন লাইনস দিয়ে নামতে হবে, কারণ দিস আর ডামিজ, ভার্টিক্যাল লাইনস আর অল ডামিজ হিয়ার, সো ডামিজ লাইনস উইল always be given by broken lines. So this is the Gantt chart of the problem for which we drew the network. এটা তোমরা এখন বুঝো। If you have any question, you can ask. এভাবে তোমরা করতে হবে। স্যার আজকের ক্লাস শেষ স্যার, হ্যাঁ। 2টা 9 বাজে। ক্লাস শেষ। স্যার একটা কথা ছিল স্যার। বলো। স্যার আমি না স্যার লাস্ট 2 দিন স্যার অ্যাটেন্ডেন্স পাই নাই স্যার, একটু আমাদের এখানে স্যার ব্রাহ্মণবাড়িয়া